Ja, das ging schnell für mich, für euch nicht so. Aber herzlich willkommen zurück hier bei Burial at the Sea, Episode 2. Es gibt's ja leider nur mit dem englischen Untertitel, mit dem englischen Sprachausgabendingens und der deutschen Untertitel. Aber wie wir gerade erfahren haben, ist Booker immer noch Comstock und wir wurden von einem toten Big Daddy gedrillt, obwohl wir eigentlich nicht wissen, wieso und wer ist eigentlich Elizabeth. Sie ist ja anscheinend nicht das Kind. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Vielleicht erfahren wir mehr in Episode 2 von Burial at the Sea. Oh, was bisher geschah. Schauen wir es uns doch einmal an. Previously on Bioshock. They told me, son, you were born to do great things. They were right. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find it? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Okay, jetzt wisst ihr, was geschehen ist und jetzt können wir weitermachen. Haben wir das schon mal? Ja, das hatten wir schon mal gesehen, also kann ich das skippen? Kann ich das, bitte, hallo? They told me, son. Ja. So, Bioshock Infinite, Burial at the Sea, Episode 2. Burial at Sea, nicht at sea. Café La Poche du Thym. Oder so, ähnlich. Ja, es lädt auf jeden Fall schon mal sehr viel. Was können wir noch? Sorry. No, you're not. But you're about to be. Ja, und das kennen wir ja bereits. Paris. Oh, Paris. Oh. Ein Croissant. Mademoiselle, Yes? quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie, j'insiste. Oh. Thank you. Also, die positive Meldung schon mal zuerst. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir wieder Booker sind und umgebracht werden von Elizabeth. Hey! Was mir auch noch auffällt, Paris, wie sie immer gerne wollte, mit dem klassischen Croissant, einem Rotwein, Straßenkünstlern überall, einem Grammophon und wir sind Elizabeth. Nochmal so, um es zu verdeutlichen. Bonjour, Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Was? Und der tanzt mit einem Baguette. Das ist auch ein bisschen stereotypisch. Bonjour. Ah. Bonjour, Elisabeth. Bien le bonjour. Ach, das ist doch bestimmt nur... Bonjour, mon ami. Ja. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Ja,
Ich möchte einmal anmerken, dass das wahrscheinlich irgendeine Halluzination ist. Comment ça va, Elisabeth? Ah, très bien. Très bien, très bien. Ah. Eiffelturm. Käse. Blumen. Bilder. Baguette. Baguette. Ah, das wollte ich schon immer mal sagen. Appartement à louer. Boulangerie de la Merveille Culinare. Ja, okay, jetzt reicht es, bevor ich euch noch völlig auf den Piss gehe, gehe ich einmal durch diese malerischen Straßen Frankreichs. Ach, ist das nett. Et si tu voulais boire un verre avec nous? Claude? Sois pas jalouse, ma petite. C'est pas interdit pour un homme de boire avec deux jolies filles. Oh, idyllisch, wie es ist. Jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Oh, dommage. Oh, ein Kaninchen aus einem Zylinder. Wie drollig. Nur, dass die rote Augen haben, wundert mich Bien ein le bisschen. bonjour, Elisabeth. Mademoiselle. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Il va falloir que tu Une baguette, mademoiselle? Das ist doch auch so stereotypisch. Das haben doch bestimmt die Amis verbrochen. Oh, Katzen. Hallo. 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 Oh, Schleimer. Roquefort, Camembert, Brie de Mar. Wo muss ich hin? Hier lang wahrscheinlich. Nee. Elle est tellement Doch. belle, enfin, tu trouves pas? Ah. Oh. Ein Vogel. Oh. Wie idyllisch. Die Drogen hätte ich auch gerne. Vogel oder Käfig, das Motiv wieder. Ah, und da wird es jetzt wahrscheinlich gleich weitergehen. Der Ballon ist rot, wenn wir dicht... War der nicht gerade noch orange? Naja, auf jeden Fall willkommen im wirklichen Teil. Hallo, Kleine. Sally? Oh, der Ballon ist weg. Sally! Ein Sturm zieht auf über Frankreich. Es kommen gleich Sally, bestimmt wait! die Nazis. Oder auch nicht. Wait! Sally, stop! Sally, where are you going? Sally, hold on! Was könnte das sein? Stop, stop! Sieh einer mal an. Könnte das Elizabeth sein? Vielleicht. Where did she go? Big Daddy? Ah. Look at the weird investigations into matters both public and private. Ah, die Heizung. Ja. Okay. Ah, Go away. das Wasn't my ist fault. ein wenig creepy. I didn't do anything! Naja. No! No, It wasn't my fault! Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry! I never should have left. I never should have left you there. ein Revolver. Eine Revolvertrommel. Empty. Empty again. What are the odds?
What's the hold-up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker, what? Say, I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Okay. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Immer schön rauf. Hat sie verdient. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Okay, fassen wir zusammen, was so meine Überlegungen sind. Das hier ist einer der letzten Comstock, die es in den Realitäten gegeben hat. Das war also keine Realität mit Booker DeWitt, wobei ich würde meinen, dieses rachsüchtige Biest namens Elizabeth, was wir jetzt spielen müssen, hat einfach alle Bookers und Comstocks umgebracht, währenddessen diese kleine Bohrwunde hier auch nicht so ganz der Realität entspricht, aber okay. Am liebsten würde ich diese Elizabeth jetzt hier gerade reinstopfen, weil es mich ankotzt, dass mein Gehirn vergewaltigt wird, immer wenn ich Bioshock Infinite starte. So, wo geht es hin? Da. Ah. So, und jetzt geht's da wahrscheinlich runter. Ne? Denke ich mal. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Okay. So. Ach, das da hinten ist Rapture. Da müssen wir hin. Mittels Suchong oder wie er heißt, haben wir eigentlich irgendwelche Fähigkeiten oder können wir können, glaube ich, nur wehrlos hier rumlaufen. Aktuell. What
you know exactly what to tell Atlas. Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Vielleicht deswegen. Oh my God. Stay away from me. Booker. No, please, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... Tja. My finger. What am I? Huh? I don't understand. I... If we're going to end up in the same place, then it's harm to ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong. Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All close to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Okay. Wie stehe ich auf? Ah, warte. Da. Tschüssi. Bis You're dann. trading omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Wie wahr, wie wahr. Der letzte Comstock wollte also wirklich berocken. Vielleicht steckte im letzten Comstock mehr Booker DeWitt als Comstock. Luteces warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse. From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? Kluges Mädchen. I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option as I see it is to trust yourself. Find Suchong. Okay, ich persönlich glaube, die Gehirnvergewaltigung geht jetzt auch hier an dieser Stelle weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dieses Mädchen, was ich jetzt nicht mehr so sonderlich leiden kann. Einfach weil sie andauernd rachsüchtig ist und alle Comstocks und Booker DeWitts einfach umbringt. Aber hey, warum nicht? Man merkt mir, glaube ich, so einen gewissen negativen Grundton gegenüber des Mädchens hier an. Was ziemlich naiv zu sein scheint, trotz Allwissenheit. Aber naja. Kommt noch was? Achso, wahrscheinlich hätte man direkt hier reingehen müssen und dann hätte das mit dem Gespräch gepasst. Don't skip on the cop. You hear me, Phil? Don't skip. I think I'm gonna have to use this air grabber.
It's gonna be messy. I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Also Booker bzw. Comstock war tatsächlich Elizabeths Vater und die Elizabeth ist die Richtige. We're not finished! Ich sehe hier aber auch keine Glasscherben. They're real personal. I ain't letting a good lead like you get away! All my fans stuck with me like you. Vorschule Ryan der Löwe. A nice romantic evening. Someone. You'll want to get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. A clay, Bradburn. It's up to us to see they become rational.